Masu kallon mu barkanmu da shigowa cikin gidan talabijin nan na Walkiya TV. Barkanmu da shigowa cikin shiri na musamman da muke kawo muku tare da Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA. Kamar da wancan sati muka kawo muku wani shiri na musamman wanda muka yi magana akan Annabi Isa ko kuma mu ce Jesus kamar yadda 'yan Kirista suke faɗa. Yau kuma za mu zo da wani maudu'i kuma shi ma na musamman da ya shafi sha'ani na addini da sha'ani kuma na ainihin jinsi na kalan mutum baki. Kamar yadda za mu kawo wannan, muna so mu san ainihin ina ne aka samu ko kuma su wane ne ainihin in aka ce black race, ina ne aka samu wannan kalma, su wane ne ainihin black race. To ina jin wannan maudu'i da yau za mu yi magana a kai kenan tare da Sheikh, saboda a wayar da mutane akan ababa na rayuwar duniya, saboda inda muka jahilci don mu iya ganewa a cikin duniyar mu baki daya. Masu kallo barkanmu da shigowa, kuma muna kira a ci gaba da bibiyan wannan tasha ko kuma wannan shafi namu mai albarka Walkiya TV, kuma a dinga sharing, ana liking, sannan kuma ana aje muna da comment. Jama'a za mu fara wannan shirin gadan-gadan, shiri na musamman tare da Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA. Sheikh, barka da shigowa. Yawwa, barka ka dai. Masha Allah. Masu kallon mu za mu fara wannan shiri. Sheikh, kamar da na gabatar, da muna son mu sani idan aka ce black race, ina jin su ina ne asalin baƙaƙen mutane ko kuma mu ce black race kamar yadda bature zai ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun bil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Sadaqallahu al-azim. To, kamin in ci gaba da magana, muna isar da gaisuwa ga 'yan uwa, abokan arziki masu bibiyan wannan tasha mai albarka Walkiya TV and Radio, ƙarƙashin jagorancin ɗan uwanmu Sheikh Muhammad Firdaus Ladan. Dukanku ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, game da tambayar da ɗan uwa Malam Faisal ya mini game da batun asalin bakir mutum. Baki bai da asali. Baki bai da asali. Shi ba ya gaya shekarun shi. Saboda in aka ce baki, shi baki ba kala bane. Baki me ake nufi da baki? Baki shine the essence of color. A cikin baki ne ake fit da ja, ake fit da brown, ake fit da yellow, ake fit da red. Amma black is not a color. Okay. Black is the mother of colors. Masha Allah. Shi yasa idan kai zurfin bincike, ka karanta littattafai da Qur'ani da Attaura da Injila, kaka tsaya waje ɗaya kai ka buɗe scope ɗinka, zaka san cewa ai Allah da yi ka baki wani baiwa ne na musamman. Na'am. Saboda ni mai bincike ne. I'm a student of comparative religion. Na'am. Malam Faisal, bari mu dan watsa kwakwalwa. Wai suna da wani littafi da ake ce mai Genesis, shine beginning, kenan farkon halitta. Aka ce wai in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was void and darkness was upon the face of the deep. And Allah says, or God says, let there be light. Which means kamin haske yazo me kenan tuku. Duhu. Shi yasa haske ya zo ya tada duhu. So mu asalin mu ba wani anthropologist da zai ce ma ga asalin bakin mutum. Okay. Bakin mutum asali shine. Masha Allah, that means wannan ansa kai tsaye idan za mu iya fahimta, kana nuna cewa wato baki ba shi da wani asali. Kuma kamar yadda kai bayani, baki cikin kala ko kuma cikin baki aka samu duk wasu launi daban-daban a cikin akwai wani. To idan aka ce baki ba shi da asali, akwai ababa da yawa da ina jin akwai tambayoyi da yawa da zamu yi, amma tambayar da zan yi nan gaba, Annabi Adamu
shine farkon halitta ko kuma halicci wani abu sannan annabi Adamu? To masha Allah. Idan ka diba yanzu haka muna cikin technologically advanced age. Okay. Yau muna da 2024. Ko ba haka ba? Date. Okay. Sannan kamin a haifi annabi Isa, annabi Adam ya tunzo duniya. 2024 nan wato bayan an haifi Christ kenan. Exactly. Da annabi Isa ya bar duniya yau shekara 2024. Bayan mutuwan shi ne wannan datin ko da aka haifi shi ne? Bayan ya tafi. So from the time of Adam till the time of Jesus kuma yana da 4,000 years. Masha Allah. So 4,000 nan ka kara da 2024. Muna da 6,024. To yanzu a hankalce Malam Faisal, shin gaskiya ne wannan duniyar shekarar ta 624? Because masu zuwa kumbon Apollo, masu zuwa su yi bincike, cewa suka yi wai sun je su bincike inda rana yake, amma sun tadda rana wani injin ne da Allah dora ta a sama, akalla ta yi shekara triliyon 6.5. Trillion 6.5 trillion years. Ba billion ba, ba million ba, bali a ce 1,000. Shi yasa tarihin da ake bamu yau na shekara 624 nan, su ana kiran shi Adamic race, amma before the birth of Adam nan, they were pre-Adamites, wanda suka gabaci annabi Adam. Su wane ne wayannan? Okay, fine. Bari baka misali. Ina Abdul Sheikh ka zo ka taya ni, ina ta fita. Wannan yana bukatan su zurfin bincike. Masu kallo kuna kallon mu ne akan gidan talabijin na mai albarka Walkiya TV, kan shirin nan na musamman da mukan kawo muku tare da Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA. Yana mana bayani ne, ya fara mana bayani cewa wato baki ko kuma bakaken mutane ma kusan ba su da asali saboda suna nan tale-tale. Sannan kuma tabbayin da na yi masa na gaba a annabi Adamu shine farkon halitta, kamar yadda mu muka sani annabi Adamu shine farkon halitta na wato mutum, amma yana yi wakila akwai wasu ababa ko kuma wani abu da ya faru gabanin annabi Adamu shine yake mana bayani. Okay. So annabi Adam da nana Hawwa su ne farko mutanen da suka fara zuwa duniya. Okay. Sai suka haifi Cain da Abel. Mutum hudu kenan. Su wayannan mutane a musulunci wani suna ake kiransu? Kabila da Habila. Masha Allah. So karanta mana inda nace ke karanta na da ham. Bude baki. The Lord replied. Ina zuwa dakata kamin ki karanta. Ai Cain ya kashe kanishi. Saboda wani ibada da suka gabatar nashi ba ya samu shiga. Okay, yanzu tunda su hudu ne, yanzu ɗaya ya fita ciki, saura nawa? Sauran uku. To karanta mana. The Lord replied, no, for I will give a 7-fold punishment to anyone who killed you. Then the Lord put a mark on Cain. Yeah, continue. To warn anyone who might try to kill him. Rush, continue. So Cain left the Lord's presence and settled in the land of Nod, east of Eden. Yes. The descendants of Cain had sexual relations with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Okay, wait a minute. Annabi Adam da nana Hawwa da Kabila da Habila. Sai Kabila ya kashe Habila, saura uku. Amma ji Bible wai shi Habila ya je garin North, yammacin Eden, wannan garden. Sai ya aure mace. To wannan mace ina ta fito? Yes. Kuma mun san macen da ke akwai wannan lokaci ita ce mana Hawwa. To amma gashi wai da ya bar garin tunda ya kashe karin shi. Shi aka sa mai wato kaman warrant, death warrant. Kowa ya ganshi akwai abin da za a yi ma shi wanda ya kashe karin shi. Za a ba shi kaman kyauta game da ganin shi. To wai sai ya bar garin ya je North, that is the city of North. Sai inda ya auri matarsa. To ita wannan mace ina ta fito? Macen ba ta cikin ƴaƴan annabi Adamu, don an ce da ai suna tagwaye ne ake haifan su suna auren juna. Amma Cain and Abel su ne first. Okay. Su hudun nan ba mace a cikin su. Yanzu tukunna a zahirce ai su a yayyafa
kwarai to amma ana kiran shi the beginning, farko. haka ne. Shi yasa farko kuma Cain and Abel ne. Sannan shi Cain ya kashe Abel. Shi Cain ya tafiya zuwa garin Nod ya aure matarsa auren. To wannan mace nake tambaya ina ta fito? Ko kila wani zamani ne ya tafi sannan ya je wurin ko dai It is about the beginning. Okay. The beginning of race, the beginning of creation. So my point is that there were people living on earth, yes, billions of years. Saboda rana da kwana biyar ya girmi mutum. Da Allah ya halicci rana, rana da rana shi yana ba da hasken shi daga wata. Shi wata bai da hasken kanshi. Okay. Shi kuma ranar da aka halicci, the light is from the sun. Ran da aka halicci wata da kwana na cikin biyar aka halicci mutum, which means idan rana ya kai 6.5 trillion years, kenan mutum kuma ya kai shekara nawa? 6.5 trillion. We're not talking about thousand. We're not talking about million. We are talking about billion, trillions of years. You understand? No. Otherwise, su wa'anda suka je suka yi wannan bincike su suka kama report ga shekarun da rana yi a sama. To, in dai wannan shekarun da rana yi a sama, yes, kenan mutum kuma ya kai 6.5 trillion years. So, shi ne ake kira da pre-Adamite. Okay. Ka fahimci? Now. In ba haka ba, lokacin da aka ce ma mala'iku su da annabi Adam sujada, suka yi, Iblis me yace? Yace shi ba zai masa. Kamin ma zo kan Iblis din. Mala'ikun cewa suka yi, shin zaka sake wata halitta su zo suna zidda jini ban kasa. Kenan akwai wata halittar da aka taba yi da suke zidda jini su ban kasa sai Allah ya destroy su. Saboda shi mala'iku suka tambayi Allah cewa shin bautan da muke ma bai maka bane? Yabon da muke maka da jinjinin da muke maka zaka sake halittan wani halitta kuma ya zo ban kasa yana zidda jini? Sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu. Ina san abin da ba ku sani ba. Saboda tambayoyin na da yawa muna so mu yi shi a gurgurde don mai wannan bayanin da malam yake mana kenan game da asali. Wannan mai sauraro zai nemi ko kuma mai kallon mu zai nemi ya san, kaga wannan magana na daurin kai. Malam ko za ka kara mana wani haske game da abin da Qur'ani ya faɗa game da shin Adamu shine farkon halitta ko ba shine farkon halitta ba? Qur'ani ya kawo Adam as the first man. Wato mahallin shahida anan muna so mu san akwai farkon halitta, yana yiwa akwai halittu da Ubangiji ya yi shekaru masu yawa wanda yake ba na mutum bane, amma Adamun shine na farko kenan, ko kuma akwai wasu mutane da suka zo gabanin Adamu? Okay. Shi abin da ke ce mai pre-Adamite, it means those who came before Adam. Okay. But the present world started with Adam. Don muna da labarin akwai mala'iku, akwai wani halitta wanda yake ba irin mu bane daga baya Adam. A cikin su ne aka fidda Iblis. Haka ne. Sai aka je aka sa shi cikin mala'iku ya rayu da su, amma shi ainihin shi ba mala'ika bane. Okay. Shi jin ne. Don mala'iku la yahsuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumaruna. Su wasa sabu. To amma me yasa Iblis ya samu? Saboda asalin shi ba mala'ika bane. Kamar yanzu ne misali. Wato ya samu wani rank ne na musamman. Allah ne ke so ya gwada mala'ikun, sai ya ɗauko wanda ba cikin su bai sa su kuma ya girma ya zama shugaban su. Shi suka mai biyayya. Masha Allah. A lokacin da kuma Allah ya kamata ya jarraba, don kowane mutum koya kake sai Allah ya jarraba ka. Gaskiya ne. Shi yasa jarabtan da Allah zai ma mala'iku, shi bari Iblis da aka kawo shi bayan sun suna nan, shi ya zama shugaban su. Shi suka yi da. Yanzu ya kai lokacin da shi kuma Iblis din za a jarraba shi, shaka hali shi Adamu. Kuma yanzu ya soma yana ganin shi ya halicce shi ne da haske, shi kuma wannan an halicce shi ne da yumbu, amma Ubangiji ya ce ya yi masa shi. An halicce shi da me? Yumbu. Me ake nufi da yumbu? Ana nufin kaman laka ko? Masha Allah. Kaga ka fara shigowa cikin maudu'i na. Alhamdulillah. Kaga babban matsalar duniya yau shine racism. Kaga addinin musulunci shi yazo ya soke wannan abu. Allah ce inna khalaqnakum min dhakar wal unsa waja'alnakum shuhuban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. All right. Har yanzu dai muna kan Adam. Masha Allah. Amma ina son da ka karanta mini
Quran chapter 15 surah Quran chapter 15 verse number 26. Masu kallon mu bayani kenan da muke yi tare da Sheikh Ridwan Abdallah Aguna game da ainihin asalin baki kuma ainihin asalin halitta. Yana mana bayanin cewa akwai halittu da aka yi gabanin ma zuwan annabi Adam. Sheikh bar mu je tambayar mu na gaba saboda amsa mana wannan a takaice saboda lokaci. And surely we created man of sounding clay, of black moon. Of what? Black moon. Which means in Allah ce na halicci mutum da yumbu amma baki. Na'am. Ran da zaka samu wani Qur'ani translation daban ka duba me suka rubuta. Na'am. Wannan Qur'anin suka fito daga baya kenan saboda mai yanzu an yi technology an fahimci kamar asalin mutum ga yanda yake. Amma before one translations ka duba translation da ka tattara Qur'anai 20 ko 30 yana da wuya kaga an rubuta black. Sun mai wani tawili daban. Amma yau da leading anthropologist a duniya sunan shi Professor Leakey. Why the gem of the black man is dominant. The gem of the white is recessive. Ma'anar recessive shine weak. Ma'anar dominant shine strong. That is the reason why yanzu haka inda kake zannan nan idan ka auri balarabiya sai ta ciki to kana da capability kai wannan sperm kan nan because it is dominant. You can get a son that looks like the mother and you can also have a son that looks like you. At the same time in ka auri wato baturiya kana iya aifan bature irinta ko kuma baki irinka saboda kai your gem is dominant. Kuma zaka iya auren baka irinka ko aifi baki ko aifi brown kuma ko aifi bature da ma fi turawa fari. Allahu Akbar. She said the black man was the first man because in the black man comes other races. So amma the question is have you ever seen a white woman and a white man producing black like you and I? Wannan ya yi very rare. To idan farin mutum bai iya aifan baki irin amma baki na iya aifan mu. Ya aka yi annabi ya aka yi mu muka zo duniya. Because baki na fina-finan da kake gani na annabawan suna gwada duk annabawan nan farare ne. To mun ji idan annabawan nan farare ne na Hawa fara ce annabi Adam fari ne. Kuma fari da fari ba su aifi baki. Mu ya kai muka zo duniya. Masha Allah, wannan babban tambaya ne. Ina ji wannan tambayar da kai Sheikh wani is a whole topic altogether. So bari mu je gaba saboda lokaci. Idan za mu iya tambaya Sheikh kamar bayanin da kai game da bakin mutum da asali da sauransu kuma kana nuna muhimmanci da wato idan ka duba wannan tambaya da kai ma daga ƙarshe idan annabi Adamu fari ne Hawwa fara ce to ina aka samu mu da muke bakake. Wannan babban tambaya ne wanda ke bukatan lokaci. Yanzu sauran akwai ba bakake bane a duniya kawai, akwai wasu wanda yake ba baki bane farare ne. Sauran al'umma na duniya wanda yake ba bakaken nan wani irin kallo suna ganin mu da su duka bakin ɗaya ne ko kuma akwai wani fifiko da suke gani tsakanin mu da su? Masha Allah. Wato abin da ke cikin kan shetan da shi mutanen duniya nan da ke son su mulki mutum da rashin gaskiya da shi suke tafiya. Saboda lokacin da Allah ya ce ma annabi almalaiku su yi ma annabi Adamu sujada shi suka yi. Da ya kai kan Iblis kuma da sunan shi Iblis ba shetan ba. A cikin Bible sunan shi Lucifer. Okay, all right. Me hujjar shi cewa ba zai ma annabi Adamu sujada ba? Shi hujjan shi ne kawai na ganin halitta asalin annabi Adamu kamar ya fi yana ganin saboda haske an halice shi da haske shi kuma da yumbu. That's right. Saboda haka yana ganin wannan abu guda biyun nan quality su ba ɗaya bane. Yau duniyan nan mai turawa suka dogara ga kai har suka zo suka sai da mu a matsayin bayi na shekara 400. Me ba su izini su taso daga garin su zo su mulke mu nan. Suna ganin kamar the same mind of the devil. Yeah. Saboda duk wani bature duniyan nan ba sai an karanta mai bacci da ya tashi ya san yafi baki kuma baki ya da an fi shi saboda kai baki ne shi kuma bature ne. Wannan hujja kenan
kamar a zo a sai da mu bayi ne na kuma ma an ba mu inci ya kamata a zo a mulke mu saboda mun so fi neo-colonialism exactly. So wa'annan turawa da mutanen da ke mallakar duniya yau ba su ganni da kai a matsayin yan adam wato cikakken mutum ba. That is the reason why kaga Bob Marley, but me I'm not interested in music. Amma kusa maganganun da yan waƙar da suke yi kada ga kamar is deep. Why until the philosophy which hold one race superior to the other is finally and permanently discredited and abandoned until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, until the basic human right is equally guaranteed for all without regard to race. It's a musician. When say look at that the color of a man's skin is of no more significance, whether you are black or white, it doesn't matter. Do you understand? No. In as far as you're a human being, then I should see you as such. These people don't see us as human beings. That is the reason why they came down to Africa in order to take us as slaves. Idan ka je Almina Castle, dungeon inda ke zuwa bayi kenan, amma da an ɗabi bayin sama church ne. The first ship da ya zo ya ɗauke mu a matsayin bayi sunan shipin Jesus. Jesus. Yes, that's the name of the first ship that came to our shores to take us as slaves. Meaning, sun fahimci kamar mu masu addini ne muna son Allah. To a yi amfani da Annabi Isa mai da mu bayi. Shi yasa ba su gan mu da su as equal ba. Kuma even after emancipation doesn't mean free out of one's hand. Yeah, that is what it means, to be free from one's hand, but not out of his control. Okay. So they don't see us as equal. They see us as inferior and they're superior. So the superior has to dominate the superior. Amma masu kallo wani zai iya cewa duniya ya zo musamman ka duba ta bangaren sports zaka ga ana awareness ana gaya mutane cewa ba daidai bane mutum ana nuna bambancin launin fata, racism is a crime da sauransu. Wasu organizations na yaki da wannan, baka ganin wannan nan kamar su so mu gane cewa irin bambancin launi da ake nuna wannan so mu ganewa da dai. I love your question. You know, kaga yanzu ne ake waye musu da kai kamar mu ɗaya ne. Kuma inda za a yi fi sabilillahi ba wanda ya kai bakin mutum. Yau misali kai ka ɗauko sports a zo kan ƙwallon kafa, waye football da ba irin shi? Pele. Baki ne ko fari ne? Baki ne. Zo basketball. A cikin su suka kirkiri wannan wasanni. A cikin basketball wani zarumi ne ba irin shi? Jordan. Michael Jordan. Baki ne ko fari ne? Baki ne. In aka zo wajen athletics of late ga yaron Jamaica ga Usain Bolt. Bai ci uban America da su Canada. Mun samu su Lewis duka, mun samu su Johnson su duka. Da ba da baki mutum ya buga golf ba. Aikin turawa ne. Da Tagawu da ya shigo yana da har yanzu babu sarin. A zo kan boxing. Su suka kirkiro wani boxer ne wanda ba irin shi. Mun same su Muhammad Ali. Masha Allah. So whatever they create, if they will give us the opportunity to partake, we are better than them. Thomas, they will never let you know. Saboda me, in order to maintain power over you, they have to take control of your mind, of your culture, of your tradition, and of your goal. Saboda me, kazama ignorant before they can dominate you. Okay. In all field, baki da fari, baki da yellow, but ya an kai ma yellow ma yazo duniya mata. It is true wani abin da ake ce mai race mixing. Because da kana ga kasashen duniya gaba daya ba inda ba baki. Australia, asalin mutanen Australia sunan su aborigines. Okay. Farare ne ko bakake? Black. All right. In ka je China ba black Chinese. Suna nan. In ka je India ba black Indians. Akwai su. I mean, there is nowhere you go in the world where you don't see black as a citizen. Saudi Arabia, kasamanin Saudi. It comes from the root word aswad. Aswad. At Larabci me ake ce aswad. Baki. Baki, which means at that there was a time the whole territory of the Middle East, the whole territory of Asia, the whole territory of the Gulf regions are all blacks.
That is why they call them Saudi Arabia. It means the black Arabia. Nana Hajar, was she a white or black? Annabi Ismail na. To Malam Faisal, ina ga wannan program ya kamata mu yi part 2, part 3 because there are a lot. Let me tell you something, Faisal. Kaga babban sallah da muke celebrate. It is about the celebration of the black race. Okay. Yeah, because me yasa ka faɗi haka? Exactly, because yanzu an tubata hankalin yau misali lokacin da kake cikin mahaifiyarka. Da Allah zai shawara da kai. To Faisal na ga malitanka. Zaka zo duniya. A duniya kuma muna da America farare ne. Muna da Germany, muna da Larabawa, sannan muna da Africa su bakake ne. Kai da me kake so? Ina kake so a kullo da kai? Me zaka ci? Ka ci a kawo ka Africa. Ai da yake ban san duniyan ba ma lokacin so ba da zabi. Ce Allah ya gwada ma picture tun ciki. Da Africa. Tab ijam. Malam bari mu ci gaba da masu kallon mu. Malam na so ya daure ni da jijiya na. Masu kallon mu wannan shiri ne na musamman da muke kawo saboda akwai wasu ababa da ke boye na sha'anin rayuwa na duniya kuma ta bangaren addini wanda ke da bukatan ana wayar da mutane yau da gobe saboda mu ƙara karatu mu ƙara ilimi akan wayannan ababa. To malam wannan bayanin da kai duka na asali da kuma yadda turawa suke duban mu da sauransu, idan zan iya tambayan ka menene mafita akan wannan duka, me ya kamata mu yi saboda turawa da mu da muke bakake dukan mu yadda cewa mu duka ɗaya ne? Abu biyu ne. Na farko ka san kanka kai waye. You can't love God and hate the way He created you. Yawan ka duba cikin kasar Ghana misali ma ba kasar Ghana ba duk Africa. Da yariya ta kai 13 years, she will start to apply cream. Gaskiya ne. Just to ta sake ainihin launin da Allah ya bata. Just to clear the black skin from being black. The next thing is to change the texture of her hair. Ya irin na turawa saboda in ka yariya in ka je kasuwa zaka sai kana da yaro da yariya sai zaka sai musu kayan wasa. Yaro dai shi yana son kwallo ko keken hawa. Mace kuma na son cobi. Ka taba ganin cobi baki? A'a. Abin da yariya mace ke so kenan. Shi yasa abin ya tun saba mata tun yarinta. Lokaci da ta fara girma sai tana son ta zama kaman cobi. Yau da gira ido nan da ke sa. Da shi da na cobi mai bambanci dan Allah. Duka ɗaya ne. She said, if you don't love yourself, then you are a hypocrite to say you love Allah. Ya kamata kai da kanka ka gode ma Allah ka kalli kanka ka yaba da yadda ni Allah yayi to a lokacin nan da shi ya mai. Na'am. Da ya halice ka ya kanka ga kamar ya mai. Allah da yanda yake so haka yake so yake. To me yasa mu bai muna ba? Yonka in da ka kiyasta matan da ke use sabili yanzu ma wa akwai allura ma da ake. Wannan akwai allura sannan kuma akwai tablets da ake sha. Abin kan imagine abin da mutum zai saka a cikin shi amma zai sake masa kalan skin shi. That's right. Za ka yi imagine ainihin damages da abin da zai magana jikin nan. We have to know who we are before we can accept what we are. Otherwise, when you say you love God, but you hate the way He created you, then you are a hypocrite. Malam Faisal, let me tell you the truth. The second thing we should do is to just be a Muslim. It is the only solution for this racism. The greatest problem of the world today is racism. Nobody loves the black race. Allah ko masu kallon mu muna godiya da shigowa da kuka yi. Jamal Adam as usual ya shigo ya fara da sallama, sannan Corruption Dala na Rasulu daga jihar Yobe, Nigeria shi ma ce masha Allah. Sannan wannan tambaya ne akramakallah Sheikh Malam Firdaus ya turo wani bayani, ina ji yana son ya kara samun wasu bayani sosai. Ce, can our brother explain further for us? He earlier said two black parents can give birth to a black child. How and why then can't Allah make two white Arab parents give birth to a white child? Kamar da kai bayani ya ce kai bayanin cewa iyaye bakaki za su iya haifan baki sannan kuma za su iya haifan fari. To yana ganin in dai an ya samu haka, kana ganin Ubangiji ba zai iya bari farare guda biyu to su haifi ƴaƴa bakaki ba? Allah ba abin da bai iya yi, amma a zahirce ina ne kaga baki da baka, amin fari da fara sun haifi baki a zahirce, amma ba wai Allah bai iyawa bane.
a zahirce ina ne ka taba gani ai Sheikh Malam Fidos United States of America yake all right a inda yake United States farare ne Muslim yan gari ya taba ganin daga America fari da fara sun afi baki irin shi. Amma malam na saba samu wani experience daga Bamako da wasu Mali akwai mutane Mauritanians da muke zaune da su muna abin arziki da su sosai sai naga yazo yana da supermarket sai naga wani dan uwan shi baki yazo baki ne wurin yana taimaka masa wurin sayar da kayan da suke sayarwa sai na tambaye shi ce min wai dan uwansa ne to sai na tambaye shi to naga kai baki balarabe ne ga kana mutumin Mauritania baki fari amma ga dan uwanka ka ce dan uwanka ne na jini kuma gashi yayi baki dilin sai ce min wai ai ciki yana haifan komai amma ban tambaye shi mahaifiyarsu baka ce ko ba baka bace so irin wannan bayanin da kai nan yana bukatar research sosai kuma wayewa ne da kuma bari mutane suna gane cewa bayanin da malam ke yi duka na so ya bari mutane mu gane cewa bakake muna da muhimmanci cikin halittar Ubangiji sosai kuma idan mutum ka san kanka ka san cewa kai a matsayinka na baki da Allah ya halicce ka kai masa godiya kuma a aikace shine misalin ainihin bleaching da ƴan uwanmu suke yin nan a aikace na nuna cewa kaman ba su appreciate yadda Ubangiji ya halicce su wato idan mutum ka gane cewa ga kalar da Allah ya halicce ka kai masa godiya kuma ka gode ka yaba da irin wannan halittar zai iya taimaka mana sosai. Malam za mu je ka mana bayani dai kamar shine wannan da na tambaye ka na ce menene mafita ka ce idan mutum ya san kanshi to ya riga ya gama samun mafita kenan. Sannan idan aka ce wanje bature what did the Quran and the Bible say about blacks? Menene Al-Qur'ani mai girma da kuma ainihin littafin Bible suka faɗa akan ainihin bakin mutum? Yusuf, bani littafin. Masu kallo kamin malam ya ci gaba da ainihin karatun da muke ɗauka daidai wannan lokaci kuna kallon mu ne rangadadau akan gidan talabijin nan naku mai albarka Warkiya TV akan shiri na musamman da muke kawowa na wayar da kan mutane game da ababa na rayuwa da kuma abin da yake shafi addini da halittan baki yau muke neman asali da kuma muhimmancin da ke tattare da shi tare da ni a Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA ni da nake gabatar da wannan shirin Muhammadu Faisal Dikko dan baran masarautar zangon Kumasi. Jama'a lokaci ya so harara a karanta muna. Yes. Now they were in the church that was at Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Simon, that was called Niger. Niger. Yeah. Okay, da aka ta wajen. A ran da ni da Aziz muka yi debate. Wallahi abin da ce kenan. Wai ba nega bane don na ce who are called nega. Sai ce mi ba nega bane Niger ne. Har Muhammad Muftahu rani shi moderator ne. Yace ai gaskiya ne ba nega bane Niger ne. Okay. To in dai an ce Niger ne, Niger kuma sofan gari ne fa. Niger yana ƙasa ce mai tarihi sosai. Can baya da man can akwai Niger. Englishman kuma ya ce Niger. Idan an ce Niger ne fine naji. Kenan Simon and Barnabas sahaba annabi Musa biyu nan daga Niger kenan suka fito. Okay. Because bai yiwa a ce sahaba annabi Isa nan duka suna kama a ce Bartholomew ba sunan Middle East bane. Okay. Philip sunan turawa ne. English ne. Thomas sunan turawa ne. Sai sahaban shi nan gaba ɗaya turawa ne amma mutumin da ya fito Middle East Jerusalem ya za a yi sahaban shi su zama Europeans. Kuma nan ba Niger bane, Niger. Yes, kuma wannan word ne Niger misali. Turawa suka samu bakake wato Niger means nothing. Okay. Yeah. Shi suka samu. That is why ka shace Niger. Sun yadda da wannan har suna karin kansu Niger. Shi yasa lokacin Martin Luther King Jr. ya fara ce ma bakake nan su bar kiran kansu Niger. Aka doki wannan aka ba James Brown ya sa cikin waka say it loud I am black and proud. Na'am. Yau ka duba shi wannan Bible da na baraka karanta da King James version ne. Okay. Yace nigga, I mean nigga. Okay, a doka kan Niger. Okay, a doka kan Niger. Yanzu ga wata Bible kuma yanda kaga ana translate Qur'ani haka ake translate saboda zamani ya zo da na'ura. Yana canzawa. Say read the same Act chapter 13 verse 1. Act chapter 13 verse 1.
Among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simon, into brackets, called the black man. Okay, that means the nigger represent the black man. Because ya an kai nan su ba su sa nigger ba, so suka ce so suka ce black man. It means wannan nigger nan da ake nufi da ma'anan shi bakin mutum. That means wannan fasaran ne, amma wancan yadda aka yi bayanin shi daban da wannan kuma da aka kuma wannan verse nan ne dai wannan kalmar. That same verse, that wancan nigger wannan black. Don ya nuna ma cewa wannan nigger nan da ake nufi nan baki ake nufi. Na'am. Sannan Quran chapter 15 verse number 26 as ta karanta mana. Kamar the first human being on this earth was black, because Professor Leakey, the leading anthropologist, she said where the white skin and white gem is recessive, while the black gem is dominant. Kenan, the first man on earth was a black man. Okay. Let me just further this thing. We don't have to waste our time. Duba kaga England, a lokacin da suke zaman dabbanci, kasa wanda suka waye musu ido. Mutane Rome. Rome suka civilize British. Su kuma Rome da suke zaman dabbanci, waye ka musu tallafi, waye musu da ido. Greek. Su Pythagoras. Sannan Greek su kuma da suke zaman dabbanci, waye kawo musu bude ido. Egypt. The first civilization is in Egypt. Where is in Egypt? Is it not in Africa? Africa. Which means civilization started from Egypt. That is why kagan wannan pyramid nan da aka yi nan. Malam Faisal, har yau turawa abin na ba su mamaki. Ya aka yi wannan abin? Wannan dalar da aka yi daga 240 feet down. The 240 feet high. Sannan 1 million granite blocks. Aka jera shi hannun mutum kenan, amma har yau suna mamaki ya aka yi wannan abu. It means civilization started from Africa. Do you understand? To amma how many of us know this? Shi yasa mu muka tashi abinda turawa suka yi shi muke faɗi, amma abinda mu muka yi, so ana gwada mu ba mu kawo komai ba mu contribute anything about civilization ba. Civilization started from Africa. In Egypt, da aka fara yin wani abu da ake ce mai paper. Ana amfani da wani ice na kira shi papyrus plant. Wannan papyrus nan ana iya a regulate birth control da shi. Ana iya in jini na zuwa maka wannan plant ana iya stop komai ana iya yi da shi. It was invented in Egypt. Masha Allah. Masha Allah, masu kallon mu shiri ne na musamman da muke kawo tare da Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA game da ainihin asalin baki wanda yau yake muna bayani wani ababa wasu maganganun kamar dai ka dauki littafi ne da ainihin bayro kai ma ka dauki karatu. Idan zan tambaya yanzu, to me ke kawo muka yadda muka dauki kamar incin mu muka ba bakake? Zaka duba yawanci kasashen bakake duniya baki daya farare ne suke zuwa suna ba mu inci. Wannan nan me ya kawo haka? Shine dazu na fadan nan. Masha Allah. Tunanin shetan da shi suka yi suka samu abin da suka samu. Su ba Yahude in kaga ya dauki Qur'anin nan, abin da yake nema ne me ya Allah ce bai so. To zai shi capitalize kai ya dauke kudi da shi. To menene sirrin baki? Idan aka ce bakin mutum, menene wani sirrin da ke tattare da baki? You see, black, the secret behind being black is that if you are able to hide his history from him, if you are able to devalue his dignity, then you can take total. The reason I'm going to program the Caesar, I want that message. Let's say any person who gives you a diameter of his knowledge will control your activities. That's clear. Yo misali yanzu ba ga shi muna zuwa school nan Ghana ba. Me muke koyo ba English ba. Ka taba ganin mutumin Russia yana koyon English. China, Dutch, the Dutch, Greek, the Greek. If they go to America, they speak their language as a money translation. To mamu shekai shekara 3 zuwa 4 kana koyon yaren wani. Kuma ma yaren kuma lokacin mai shi yana shana ganin shi ke da ilimi yana jin Exactly.
kuma turanci yare ne. Allah jikan turanci daban ainihin jin yare. Allah jikan surukana ajiya endo. Allah jikan lahiranta. Akwai wani rana ina Mali sai ta kira ni. Yariya na Aisha ta yi aure tana Spain. Shi ta ce mi yarin ka sukunta yayi laifi ba ka aiko da kuɗi da sauri. Allah Aisha na da ilimi irin iliminta. Sai na ce kowa jawo wallahi irin jin turanci ta. Wato bai jin turanci. Shi muka dauka shi ke da ilimi. Kuma wannan din nan Sheikh muna ganin kaman abin nan ya koma da mu bayan zaka duba kasar da aka ci gaba aka samu development aka samu ainihin ci gaba na technology da sauransu ire-iren su Iran da sauransu suna amfani da yarukan su ne suke build wasu in abin nan suka develop kasar su amma mu mun depend yaushe zaka ji ma wannan yaren sannan yaren ka fahimta wannan abin nan zaka duba yawanci shike bari mutane da kuma zaka duba mun zo kan wannan dai idan lokaci ya bamu dama wani lokaci zaka duba educational system mu ma ce ga da turanci ake koyar da komai da shi ake koyar da lissafi kimiyya da sauran duka amma ka je China da sauransu karin kasashen Hausa yanzu naga su suma develop wasu ra'ayi da za a zo wayannan ababa duka da yare in karanta ko kuma ka koya da harshenka ka fi fahimtar wannan abin sosai da za ka nemi kai ma ka ci gaba yadda ake bukata. Yau Burkina Faso yaron nan Traore wai an soke French curriculum in school. Za su mai da shi da moshi da kuma jula. Bambara. Because yau je Malam Faisal saboda Allah yaren da Allah ya baka natural language da shi zaka wanda idan aka koya maka mathematics da wannan yaren zaka fi saurin ganewa da a koya maka a cikin yaren da yanzu fa kake struggling baka ji ma baka fahimci wannan yaren ba balle a koyar da kai kuma ka fahimta masha Allah bari daura da wannan abu yana da very very important da suna dauko amma ba mu farfasa ba kaga annabawa da suka zo duniya na'am bismillah kowa da yanda Allah ya yi shi amma most annabawa da suka zo duniya wallahi ba bature cikin su babban magana number 2 hono number 2 na'am kaga annabawan nan duka matansu sun san Allah ne ta kan mazansu na'am haka ne amma shi Allah na son bakar mace ta samu direct line ya elevate bakar mace saboda me mu an tun useless mu kuma mu useless kan to amma Allah na son ya elevate mu shi yasa kaga Allah ya ce ma Annabi Ibrahim ya dauki matarsa na Hajaru da ɗansa Ismail ya kawo su cikin garin Makka ya bar su a wurin lokacin ba kowa sai da dan demarcation da aka yi na Kaaba a wajen Allah ya ce ma Annabi Ibrahim take ka bata ta tambaye shi nan Allah ka ne ce ka bani nan sai ce to je ka ya sai da yanzu ka duba wanda ke cikin desert ba ruwa ba abinci zai rayu da wuya to ga nan Hajaru tana cikin garin Makka ga tsaban zafi don bare da muka je Makka wallahi ba yadda ma mun fito daga harami ba ya sunan shi on the 9th of Dhul-Hijjah na Arafat tsaban zafi shi aka yi 2020 kowa zanna a cikin karatun shi saboda in ka fito waje da risk yanayin ba zai baka dama saboda ana tsananin zafi 46 degree inda wannan magis na da ya maka shaida yaron ga basit da mu da shi ke Alpha Radio na tambaye shi ya muka yi tent babar mufta wai wadannan ya kai 45 degrees to ina ga lokacin da ba building tsaban sahara ne kuma ga yaro jinjiri shi yasa ga gana na Hajaru ta je ta hau Safa da Marwa ba wani abu bane tana neman mataimaki wa zai kama ta tallafi dan ta zai mutu ta hau nan dutsen ta har ta gaji gaskiya tana zuwa me Allah ya nuna mata Zamzam haka to wannan Zamzamin asalin garin Makka kenan wanda ta fara zama wajen baka ce Iraq kuma da ta mun nan ba bature bakake ne zalla wato Hajaru baka ce Egypt sannan Annabi Ibrahim kuma mutumin Iraq ne Iraq kuma ba farare ba na'am so da mutumin Egypt da mutumin Iran da Iraq da mutumin Egypt baka da baki me da su haifi
Annabi Ismail. Ismail. Annabi Ismail kuma da ya tashi yin aure mata ka dauko mai daga Misra. Ka understand? Ta zo kenan sun doke asalin ubanninsu. Shi yasa dukansu, that is why they call them Saudi Arabia. Kaga na Hajar ta survive saboda me? To give a black woman the hope, come on, you can have a direct line with Allah without any man. That is the reason why Kagan, at the corner of the Kaaba there is a black stone. Mutane nawa don Allah ya malam Faisal. Bature zai kalle ka ce kai ga wani halitta mai ban sha'awa. Ga ni fari ga shi baki wannan halittan ya ban sha'awa. Ya kawo bakin shi ce zai kisin ka. Zai wuya. Inda kaga Bature ga bolu ma da ake buga ana cin musu goma. Still suna cewa mu birori ne. Gaskiya ne. Akwai wani player France da ya wani bayani ya kawo wani testimony ya yi maganar cewa daga France ma da ake cewa suna amfani da bakake wurin a ba da dama suna buga national team su. Ran da kai wasa kai ka ci kwallo ko wasa yayi kyau suna jin daɗi suna ganin kai dan uwansu ne, amma ran da wasa ba ta yi maka kyau ba lokacin zaka ji ana jifa maka wasu kalmomin da basu dace ba, wanda in ya tuna wannan ma yana mai ciwo ma da Patrice Evra yana ana ambatonka da wasu sunannakin da basu dace ba, ana kiranka da sunan da bai dace ba, wato kai baki ne. Masu kallo na tare da mu, bari mu karanto wasu ainihin kuma Yusuf Adam ya ce, at some point they tried to convince us that the Egyptian pyramid were built by aliens. In other words, black people are incapable of building those pyramids. Kaga wannan bayani ne mai kyau. Ya ce wani lokacin ma za ka ga suna kokarin ma su juya mana hankali mu ga cewa watan wannan dalar da aka gina daga ainihin Egypt nan ma wato baki sai suka gina. Bakin nan suna nufin wato bakakin mutane kenan, wato bakakin mutane ba su da wani value kenan kamar matsayin bayan. Sannan barin karanta ainihin comment saman Jimmy Vibes, barka da shigowa. Yace we still fall these lies about Western broad civilization and technology, which is lie. Rather, they are the leaders. They are the leaders and leading in this modern days by civilization started in Africa. Muna godiya da bayanin da kai Jimmy Vibes. Sannan Sheikh Firdaus Ladan shi ma ya shigo yace no, I have not seen one in America. But there is a hadith in which a wife of a companion gave birth to a black child, and he reported to the prophets, I am in the meeting, so I can't all to contribute. Watan yayi wannan bayani ne kamar zamanin Annabi ma an taba samun wasu da suka kawo kara cewa sun haifi bakake da sauransu, so yana nufin cewa zaka yana cikin wani meeting, so yana jin daɗin abin da ake da ya faɗi magana da yawa amma baya samun dama. Yusuf Adam ya ce the official language of some West African countries is English, where 70% of the people cannot speak and write English. That's right. See, naka tambaye mutum ya ce shi official language. A wani lokacin ma idan ka je wani wuri neman ma wasu documentations ma ana in dai ba turanci kake ba ana ganin kaman hanya kai da yade, to wannan duka abu ne da ke da takaici kwarai. Sannan kuma Yusuf Adam ya ce the Europeans did not understand our culture, they called it savage, they called it imagine. That's why school nan muka je mun yadda ma namu vernacular. Yeah, it's only in African schools that you get punished for speaking your native language. That's right. African language is called vernacular. That's right. That's right. Ko ka je school da muka je makaranta haka ne za ka don't speak vernacular, speak English. That's right. It's unfortunate. Sannan Jimmy Vibes ya ce you absolutely yana gwada wannan bayanin da aka yi bayanin haka yake. Kamar bayanin da kai ne da farko ya kamata mu san kanmu. Exactly. Mu san ko mu su wane ne. Idan muka haka lokacin za mu san inda za mu tafi kuma mu san inda za mu mai shi incin mu.
idan muka ina ji ka dai wannan bayani amma na kare tambaya kai tsaye akwai comment da nake son ban son manta na'am da su cikin text message nan wani ya ce dan wan guda ce wai they see the pyramid as being built by some people not we. All right, in one place na yana da gaskiya duba a duniyan nan kasan wanda suka fi kowa baki a duniya su ne mutanen Sudan, South Sudan. They are so and black. The Gambians, the Senegalese, amma South Sudan, they are so black. Yeah. Yawancin wa'anda suka gina pyramid, they are from that part of the world. Okay. Lokacin cinikin bayi kuma su turawa suna zuwa inda akwai seashore. So they go to Senegal, Gambia, and the rest. Yeah. Ghana. So exactly, Ghana, Sudan. Yeah. To cikin wanda ake kwasa matsayin bayin akwai wanda they are good in architecture. So inherit yadda ake gini. Ana kai su a matsayin bayi ne suna ake cikin gona. Amma yanzu turawa suna so su yi wani abu na kace mai the industrial revolution. Meaning they want to start building structures. Okay? All right. Kasan America is a new world. Okay. Comprises of the European states. When they can say some new life is over. A cikin early settlers na America. Akwai su da ake suka fito wani gari a ce mai Iberia Peninsula. Iberia Peninsula. Right. Yeah. A cikin Hausa zaka kira ni me zaka ce? Zan kira sunan ka. A'a, in zaka kira ni kamar yanzu zan kira ka sai ce zo. Zo means come. Come, yeah. Bawangare ya ce naya. Igbo ya ce biya. Asanti ya ce bra. Ko? Correct. A cikin wannan yaran su su suna cewa ika. Ika means come. No. All right. Ko Fulani ce ni kuma ya ce warga. Na gode bayin mu kenan. Okay, she in aka kawo bayin sha tambaye ku wane ne yake da haƙƙin hannun shi? In kai kana da kyau wajen architect to treatment ka daban ne. In kana kere kai ma treatment baka zama labor. Wanda ba su da handwork su ake bari su aikin labor. Okay, yanzu she a kirawo cikin shugabannin mutanen Sudan na kasan su larabci suke. Sai su zana plan she laborers na aiki. To in suka miss one point a cikin larabci in aka ce Amir kamar sarki kenan shugaba. All right. To yanzu kai you are from that Iberian Peninsula. Kuma cikin yarinka in zaka kira mutum kana cewa ika. All right. So cikin yarinka in zaka kira shugabannin ya zaka ce. Tunda su ana kiran su Amir. She kuma kai in zaka kira mutum kana cewa ika. Shi yasa kana son ka kira ni wanda nake mutumin Sudan. Kuma shugaba ne me zaka ce? Ka ƙara shugaba kai sannan ka ce yazo. Okay, faɗi shi cikin shugaba zo me shine Amir Ika. To kaga inda suka samu suna America kenan. Amma da yake su makaryata ne shi suka ce wai Christopher Columbus discovered America. How would you discover something that is there? Yanzu misali African ga ka san da muka samu suna Africa. Suna wani European explorer a ce mai Leonid Africanus. Kamin ya zo ya sunan mu. Ya ke kira mu nan, ya ke kira mu. It's deep. That's why nace in Allah da we will do even the last week program na about Jesus. We didn't complete. We have to do the part 2. And this one is very important. Even next time. I'll be traveling to Tamale. Zan je ni da awa daga Tamale 2 days. Zan je Salaga 2 days. Sannan zan je Pare kuma. Mashallah. Amma ni lecture ni dai kai ne zan je ni program. Okay. All right. So if I'm able to return next 3 weeks, don't know come I'll go back to Accra. Among Allah in 3 weeks time, we have to do part 2 of this very important Mashallah, masu kallon mu lokaci ya riga. So wanda ke da idea ya sunan mu kamin Leonid Africanus ya shigo nan ya bamu wannan tarihin wannan. Kuma kajan ce misali, kajan ce Middle East. How can somebody be in the Middle and East at the same time? Duka Africa ne. Wato an wani kirkiro ne don dai kawai a bambanta su da mu. One more example, Annabi Yusuf.
in ka duba flame shi za ga wani bature ne kyakkyawan mutum kyakkyawan ma ba baki bature bane ba baki ba. alright wai da annabi da ƴan uwan shi suka zo Egypt ba su gane shi ba haka ne yanzu dan Allah a cikin bakin kasa fari ko miliyon ne ba za gane shi ba za a gane alright a ɗaukar cewa dukkan su farare ne kuma Egypt at that time they are Coptic Egyptian they are black so can't you identify a white in a mix of blacks you can to ya kai ba su gane shi ba kila yana yaro kamar nin ya no canza ya ai girma da ya prime yi minister babba ne ya yanzu shi prime minister ne daga Egypt ƴan uwan shi kuma sun zo neman abinci amma sun gan ɗan uwan su ma ba su gane shi ba me yasa ba su gane shi ba in dai fari ne ai simple ne don wani bakake ne zalla ƴan Egypt at that time kuma annabi Yusuf ba zai ɓoye musu ba saboda shi bature ne to ma dalilin abin da sa ba su gane shi ba shine sun saje da mutane shi baki ne su kuma bakake gaskiya ne tunda dangin shi ne exactly gaskiya ne in dai ba su gane shi ba kenan shi irin su ne kuma yanzu aka mu da yawa mutum bai sani ba shi ina cikin ƴan uwa na bakake zalla ya zai gane ni amma dai ni bature ne cikin bakake dole ce a wannan ga dan uwana to amma abin da yasa ba su gane annabi Yusuf ba is because they are all blacks sannan my final da yake da su da suka zo duka bakake my final comment a lokacin da aka haifi annabi Isa according to the Bible wai Herod na neman ya kashe shi sai aka ce ma Joseph ya roke shi kai cikin Egypt a boye shi ya inda bature ne ya za a yi a boye bature cikin bakake zai yi masu kallon mu ina ji lokaci ya kai sallama bari saura mu kana daya kai sallama Sheikh masha Allah annabi Isa sai mu da Allah in ka je coci gaba daya ba hoton bature kake gani ba baturen ba kwanaki mun ji an ce ya ce shi baya son ana giya ma yake sha don ka san how deep they have taken our brains yau misali a ce mun yadda annabi Isa zai dawo ko a ɗauka zai dawo muka je muna jiran shi daga Jubilee Park sai ga shi ya fara sokowa ina sokowa da turawa da Asia da South and North America da Africa mu duka mu haɗu muna jiran gashi sokowa shi ya soko a gashi irin an ce Michael Jackson na da gashi baki kanshi da rasta dan Allah turawa da sai da shi ne sun ce ba shi ko mu din ma bakaki zamu yadda dan mu ka san baki ya ce shi ba shi bane a to yawanci an samu manyan mutane malumma wanda yake suka yada addinin musulunci Africa akwai bakake da mu yadda da su ba muna ganin kamar ya wannan baki amma kila da balarabe ne ko wani bature kila zamu yadda masu kallon mu a bayanai kenan da Sheikh wato RIDWAN ABDALLAH AGONA ya mana game da ainihin asalin baki da irin muhimmancin da ke tattare da mu kuma ya kamata mu gane kanmu mu san kuma yadda ya kamata mu yi kuma cikin bayani ya bar mun fahimci inda aka fara samun wayewa a cikin Afirka ne a kasar Egypt kuma yawanci ainihin annabawa da aka kawo a duniya bakake ne amma ana ba fararen mutane bane wannan karatu mun fara shi kenan kuma cikin ikon Allah kamar yadda ya alkawari za mu zo mu ci gaba da wannan maudu'i na musamman da kuma ainihin maudu'in da muka fara wancan sati game da annabi Isa. Jimmy Vibes ya shigo ya ce mai rabbana increase you in knowledge and wisdom Sheikh. Amin muna godiya da kuma bibiya da kuma ainihin commenting ku da kuka turo. Muna kira ku yi sharing din program nan ya je nisa da mu da ku da ainihin wanda za su gani dalilin sharing din ku duka mu amfana da irin wannan dadaɗin bayanai da Sheikh ya kawo muna. A nan za mu nan da dai tabarman wannan shirin a madadin babban shehunmu Sheikh RIDWAN ABDALLAH AGONA da ya wayar da mu ya karantar da mu game da ainihin mutuntaka da kuma bakin mutum, sannan kuma muna tare da Abdulalim Muhammad, sannan da Ilham Muhammad, sannan da shugaba na production Yusuf Adam Yusuf, da ni da na gabatar da wannan shirin a daidai wannan lokacin kuka kalle mu rangadadau Muhammadu Faisal Dikko da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam.